שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. שבת אחים גם יחד. Shabbat Shalom and welcome to Beit David. For the second time after the lockdown that we're back in our sanctuary, streaming a service for you from our home to your homes, and I hope you will enjoy the service with us. In our prayer book it says, may these hours of rest and renewal open our hearts to joy and our minds to truth. May all who struggle find rest on this day. May all who suffer find solace. May all who hurt find healing on this day. May all who despair find purpose. May all who hunger find fulfillment on this day. And may this day fulfill its promise. Baruch atah Adonai mekadesh ha-Shabbat. May these words of our prayer book find an echo in you, in your lives, on this day and in the days to come. We begin with our service with the blessings for our body and our soul, which then will be followed by those blessings that recognize the daily miracles in our lives. And I invite you, while we are chanting those blessings for you, that you perhaps dwell a little bit on your own blessings in your lives, to see what has perhaps in the last week improved, what happened in the last week and actually gave you a little smile so that you could enjoy your lives a little bit more. So with these thoughts, please join us on page 188 for the blessing. Hine ma tov u'manayim shevet achim gam yachad. How good and how pleasant it is when siblings dwell together. And of course, in this time of the corona pandemic, it means that we can come together and pray in a virtual space. But I hope it is as meaningful as it would be when we are together. On page 194 in our Sidurim, which you actually can also download from as a flipbook from the CCAR. The link here too is just below, and it says http /tiny.cc // Mishkan. And there we have the blessing for our body. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher yatza et ha'adam berochma uvara vo nekavim nekavim chalulim chalulim galui ve'yadua lifnei kisei kevodecha
שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. It would be impossible to endure and to stand before the Eternal if only one of these miracles in our body, or how wonderful our body is formed, if one of those things would be missing, we could not pray and stand in front of the Eternal. ברוך אתה אדוני, רופא כל בשר ומפליג לעשות. And we continue with Elohai Neshama, to be found on page 196. Elohai, Elohai, Neshama. Shenatata bi tehorai. Elohai, Elohai, Neshama. We're on page 198. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לך סביב בינה להברין בין יום ובין לילה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כסופים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקח הארץ על המים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין לצדק עבר. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המלביש ערומים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר שינה מעיניי ותנומה מעפעפיי. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלם אלוהים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן קורין. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. Amen. And we
we continue on page 212 with the Baruch Shema. Baruch Shema v'haya ha'olam. Baruch Ozer v'hereshit. Baruch Shemo. Baruch Omer v'he'oseh. Baruch Baruch Gozer u'mekayem. Baruch Shemo. Baruch Merachem al haaretz. Baruch Baruch Merachem al habriot. Baruch Shemo. Baruch Meshalem Zachatov lire'av. Baruch Baruch ha'ela'ad v'kayam lanetzach. Baruch Shemo. Baruch Podeh u'matzil. Baruch Shemo. With songs of praise we exalt you and proclaim your sovereignty, for you are the source of life in the universe, one God, life of the universe, praised and glorious ruler. Your name is eternal. Baruch atah Adonai, melech mehulal v'tishbachot. And we continue with Psalm 150, and sorry, there was a mix in our outline. So Psalm 150 on page 218. Hallelujah, 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 el bekotro, hallelujah, birkia ozo, hallelujah, bigorotav, hallelujah, of good law, hallelujah, 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 beteka shofar, hallelujah, menel vechinot, hallelujah, betofu malchol, hallelujah, beminim veugav, hallelujah, 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 betiltele shama, hallelujah, betiltele trua, kolan shama te hallelujah, 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 hallelujah. Page 219, Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai tevarech et shemcha Adonai Eloheinu, v'ruach kol basar tefa'er utchomem zichrecha malkeinu tamid. Min ha'olam ve'at ha'olam ata el, ein lanu melech ela ata. Let the soul of everything alive bless your name, eternal our God, and the spirit of all flesh glorify and exalt your name forever, O sovereign. Transcending space and time, you alone are God. We have no sovereign besides you, God of the first and the last, God of all creatures, God of all generations, who's praised in a multitude of praises, who guides the world with abundant loving kindness and all creatures with mercy. The Eternal One neither slumbers nor sleeps. God awakens the sleeping, arouses those who slumber, gives speech to the mute, and God loosens the bond of captives, supports the fallen and strengthens those who are bent over. You alone do we acknowledge. We continue on page 222 with the Shochen Ad. Shochen Ad Mahom Vekadosh Shemo Lecha
כתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה. בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם. ובקרב קדושים תתקדש, ומקלות רבבות עמך בית ישראל, ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שיר שבחה הלל בזמרה עושה ממשלה נצח. גדולה וגבורה תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל הודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלוהי העולמים. We're on page 224 for the Chatzi Kaddish. יתקדש ויתקדש שמי רבה. Amen. ואמר יברך ירותי ויעמיק מלכותי, וחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. Agala ובזמן קריב, ויאמרו אמן. יש מרבה מבורך, לעולם עולם מעל מיה. יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהלל שמי דקודשו ולהאמין כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, תמירה בעלמה. Amen. Blessed, praised, honored, exalted, extolled, glorified, adored, and lauded be the name of the Holy Blessed One. Baruch hu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach leolam vaed. Praise the Eternal One, to embrace is due. Praise be the Eternal One, to embrace is due, now and forever. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzei or borei choshen, oseh shalom shalom uborei et hakol, yotzei or borei choshen, oseh shalom shalom uborei et hakol. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.
שלום, שלום, ובורא את הכל. ברוך אתה אדוני, יוצר המאור. אמן. 230. אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחה, חמלת עלינו. באהבו אבותינו, באהבו אמותינו, שבטחו בך, וחמתם, שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, המרחם רחם עלינו. ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו באהבה וליראה את שמך. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו באהבה וליראה את שמך. לא נבוש, לא ניקלם, לא ניקשל, לעולם ועד. לא נבוש, לא ניקלם, לא ניקשל, לעולם ועד. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו באהבה וליראה את שמך. Gather us in peace from the four corners of the earth, and lead us upright to our land. For you, O God, work wonders. You choose us truly. You drew us near to your great name, that we might acknowledge you, declaring you one in love. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. 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 ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך,
והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף בתל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. True is this eternal teaching to us, beloved and precious, awesome, beautiful, and good. The God of the universe is truly our sovereign, the rock of Jacob, our protecting shield. O God, you endure through all generations. Your name persists, your throne is firm, your sovereignty and faithfulness lasts forever. Your words live and endure, faithful and precious for eternity. From Egypt you redeemed us, freeing us from bondage. For that your beloved sang praise, exalting you. You dear ones offered hymns, songs, praise, blessing, and thanksgiving to you as sovereign, the living and enduring God. High and exalted, great and awesome. God ever humbles the proud, raises the lowly, and frees the imprisoned. Redeem the afflicted, and help the oppressed. Answering our people when we cry out. Praise to God Most High, blessed is God and deserving of blessing. In great joy, Moses, Miriam, and Israel responded with song to you, all of them proclaiming, מי כמוך פעילים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש. נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. שירה חדשה, שיבחו גולים לשמך, על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך, אדוני ימלוך לעולם ועד. And we have now that moment where we reach the Amidah, the Tfilah, this core of our service this morning. And if you like to join us, we are on page 240 for the Tzur Yisrael, which then directly moves into the beginning of the Amidah, the Adonai Sefatai Tiftach, Ufi Yagid Tehilatecha. May the Eternal One open our lips, that our mouth may declare God's glory. We're on page 240,
And please join us, and as always, dwell on the words of the Amidah as they are a journey close to the eternal. Zu Yisrael, Kuma Bezrat Yisrael, Uvdei Chidomecha Yehuda veYisrael, Go Aleinu Adonai Tzevot Shemo, Kedosh Yisrael, Baruch atah Adonai, Ga'al Yisrael. Adonai sefatai tiftachu fi kiteilatecha. Adonai sefatai tiftachu fi kiteilatecha. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu ve'Elohei motenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah. וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים את מטריו להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל. מחיים חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, צורף נופלים ורופא גולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבורות ומדומה לך, מלך בני לא מחיה ומצמיח ישועה. ונאמנת להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאיך, וקרא זה את זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אדיר אדירנו אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. ברוך כבוד אדוני ממקומו. אחד הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא
מלכנו הוא מושיענו והוא ישמענו ברחמיו לעיני כל חי. אני אדוני אלוהיכם. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. לדור ודור נגיד גוד לך. לדור ודור נגיד גוד לך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם לעולם ועד. לדור ודור נגיד גוד לך. לדור ודור נגיד גוד לך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם לעולם ועד. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת Our God and God of our ancestors, be pleased with our rest. Sanctify us with your mitzvot and grant us a share in your Torah. Satisfy us with your goodness and gladden us with your salvation. Purify our hearts and serve you in truth. In your gracious love, our eternal God, grant us your holy Shabbat as a heritage. May Israel, who sanctifies your name, rest on Shabbat. Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. Ritzei Adonai Eloheinu be'amcha Yisrael, utfilatam be'ava tekabel, uti leratzon tamid avodat Yisrael. שפוך רוחך עלינו ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני
מודים אנחנו לך, שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו לעולם ועד. צור חיינו מגן אישנו, אתה הוא לדור ודור. נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהריים. הטוב כאילו חלו רחמך, והמרחם כאילו תמו חסדיך, מעולם קדינו לך. For all these things, O Sovereign, let your name be forever praised and blessed. O God, our Redeemer and Helper, let all who live affirm you and praise your name in truth. Baruch atah Adonai, hatov shimcha ulecha na'er lehodot. שים שלום, טובה וברכה, הן בחסד ורחמים ורחמים, עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד, באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו. שים שלום, טובה וברכה, הן בחסד ורחמים ורחמים, עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. תורת חיים ואהבת חסד, ואהבת חסד, וצדקה וברכה ורחמים, ורחמים וחיים ושלום. שים שלום, טובה וברכה, הן בחסד ורחמים ורחמים, עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. וטוב וטוב והילך לברך את עמך ישראל בכל עת וכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני, ברכו ברוך שמו, המברך איתנו ישראל בשלום, אמן. שים שלום, טובה וברכה, הן בחסד ורחמים ורחמים, עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. We have a short moment for a private reflection. We will then continue with Oseh Shalom on page 280 and 260. Oseh Shalom bimromav, Uyaseh Shalom, Shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol Yisrael, ve'imeru, ve'imeru. Shalom bimromav, Uyaseh Shalom, Shalom
Shalom Aleinu, ve'al Israel, ve'al kol Israel, ve'imeru, ve'imeru, Amen. Shabbat Shalom once again. After our journey through the prayers, we're now coming to something I was really looking forward to on this Shabbat, taking out our Torah scroll for a long time. And when I yesterday prepared the reading and checked our Torah scroll, it is that I had to roll the scroll more than one book within the 5 books of the Torah forward. So it was really a long time that we haven't used our scrolls for a service. So we will do this morning a hybrid of what we have done in the past, meaning we will not have aliyot to hand out. Even I would love to honor our choir members and Chaim, but we will perhaps grow in this part of the service when we are able to have more people here so that we can have a proper way to hand out aliyot. But for the moment we will read from the scroll. I will take it out, and we have again this wonderful encounter, which I think is a holy moment in the way we conduct our services. Our Torah portion, I think, is very suitable to what we're at the moment actually are doing. It starts with Beha'alotecha, and it is one of the final commandments or instructions God gives to Moses to give it to Aaron and his sons, that when they are coming to the sanctuary, that they have to put the lights on the menorah, so not to switch on, to light the candles or the oil at that time of the menorah in the sanctuary. And one thing is very important for me to just clarify. When we speak about the Ner Tamid in our synagogues, and we have here also one, the Ner Tamid represents on one hand the presence of God in the sanctuary as an eternal flame, as an eternal reminder, but also the Ner Tamid is a reminder of the altar and the fire on the altar, which was an ongoing, continuously flame on the altar, which needed to be nourished by the people, but was not allowed to go out. The menorot were only lit for services, or in the evening, actually it says. In the evening you have the light, the menorah, and in the morning you just let them go out again, so that on the next evening you can light them as an ongoing process, as an ongoing contribution to hold a service in the sanctuary. So we have switched on our menorot yesterday evening, and we have set up the sanctuary for our service, perhaps following the ideas what God commanded once to Aaron to do when they enter the space of the sanctuary. Our Torah portion, Beha'alotecha, is or concludes the preparations for having regular services in the Mishkan, this tent of meeting. It opens with God telling Moses about how Aaron is to light the 7-branched menorah, as I just told you. But then in verse 8, chapter 8, verse 4, seemingly out of the blue, we are told, now this is how the menorah was made. It was hammered, worked of gold, hammered from base to petal.
which is very interesting because we had all the instructions how to set up and how to build a menorah. So why, in the moment when we are starting to have a service, we get an instruction about the menorah and how it has to look like? So Sifrei, an early collection of midrashim on Bamidbar, the book of Numbers, notes the odd use of the word ze, this, and explains that despite the detailed plans, Moshe was still confused about how the menorah should look. In response, God pointed to an image of it and said, ze, this one. And as we can see from the rest, according to the pattern that the Lord had shown Moshe, so was the menorah made. What I like about this idea is that actually sometimes we have ideas and thoughts and we think we're doing the right procedure, but when it comes really to the implementation, we have to think twice. And then it is good when there is someone, an expert, someone with another knowledge, with another idea, who can help us and can help us really to implement the ideas. So the same is now with our services here. We had some plans. There is some instructions by the government how you can hold a service in public, but we're not there yet. We're still unsure. We still have to ask as experts, and we hope that at some point someone will come and say, it's exactly this way. This is the way, then you will be safe. Then your congregants will be safe. And this is also what you need as an equipment to run the services in the best way. All this needs time, and sometimes we need to ask twice before we can move forward, and then we hopefully will have a trustful source which will help us on our journey. We will now take out our Torah scroll as in a formal way as we do our services also as usual, and just to give you some heads up what we're going to read. We're going to read from Parashat Beha'alotecha, which is in the book Bar-Mitzvah, chapter 8, and we'll begin there the first, read the first two aliyot which are mentioned in our Sidurim, in our Torah editions. If you have a plowed, we're on page 952, and then we also invite all of you to study a little bit later, perhaps this afternoon, the Haftarah for Be'ahalotecha, which is Zechariah chapter 2, 14 to verse to chapter 4. Also speaking about the menorah in the temple of Jerusalem. If you want to read that in your plowed edition, this will be on page 974. Our Torah service for now begins on page 362 in your Sidurim, page 362, and we invite you to take part in this very, very special moment when we take out our Torah scroll for the first time after a long time after the lockdown. And we'll just check that I can reconnect with a total view so that you can also really see it. Otherwise I will turn a little bit the computer. It makes it easier so that you all can take part in this very, very special moment. We're on page 362, and please join us as we take out the Torah scroll. En kamocha va'Elohim Adonai. En kamocha
ברחמותיך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז ועמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ורחמים היטיבה בצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. כי בך לבד פתחנו, מלך מלך ערם ונישא, מלך מלך ערם ונישא. אדון עולמים, אדון עולמים, אדון עולמים, אדון עולמים. ויהי בן צוהרם ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משריך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. In this scroll is the secret of our people's life from Sinai until now. Its teaching is love and justice, goodness and hope. Freedom is its gift to all who treasure it. Baruch Shenatan Torah, Baruch Shenatan Torah, Le'amo Yisrael, B'keoshato. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, uneromemo shemo yachdav. And we are doing this wonderful unwrapping, quite exciting. Al shlosha devarim, al shlosha devarim, al shlosha devarim haolam.
ועל גמילות חסדים, על התורה ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. And we have a blessing for the Torah study itself. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. And as mentioned, we're on page 952 in cloud, Beha'alotecha, Numbers chapter 8. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה, עד פרחה, מקשה היא כמראה אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. The Eternal One spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and say to him, When you mount the lamps, let the 7 lamps give light at the front of the lampstand. Aaron did so. He mounted the lamps at the front of the lampstand, as the Eternal had commanded Moses. Now, this is how the lampstand was made. It was hammered work of gold, hammered from the base to petal, according to the pattern of the Eternal had shown Moses. So was the lampstand made. We're in verse 5. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל, וטיהרת אותם, וכה תעשה להם לטהרם, הזה עליהם מחטאת, והעבירו על כל בשרם, וכיבסו בגדיהם, והתערערו ולקחו פר בן בקר, ומנחתו סולת בלולה בשמן, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת. הקרבת את הלוויים לבני אוהל מועד, והקהלת את כל עדת בני ישראל. הקרבת את הלוויים לבני אדוני, ושמחו בני ישראל את ידיהם על הלוויים. והניב אהרון את הלוויים תנופה לבני אדוני מאת בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת אדוני. והלוויים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים,
ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה לאדוני לכפר על הלוויים. The Eternal One spoke to Moses, saying, "Take the Levites from among the Israelites and purify them. This is what you shall do to them to purify them. Sprinkle on them water of purification and let them go over their whole body with a razor and wash their clothes. Thus they shall be purified. Let them take a bull of the herd and with them it meal of offering of choice flour with oil mixed in. And you take a second bull of the herd for the purification offering. You shall bring the Levites forwards before the tent of meeting. Assemble the Israelite community leadership and bring the Levites forward before the Eternal. Let the Israelites lay their hands upon the Levites, and let Aaron designate the Levites before the Eternal as an elevation offering from the Israelites, that they may perform the service of the Eternal. The Levites shall now lay their hands upon the heads of the bulls. One shall be offered to the Eternal as a purification offering, and the other as a burnt offering to make expiation for the Levites." Very interestingly is that in this we have a combination of rituals we see usually or instructed for Yom Kippur, with the two goats, the one as the scapegoat and the other one as a purification offering to the Eternal. And then we have another ceremony, and that is to lay hands, smicha, as a way of giving authority, or authority, I think, is the best word, to a person or to a group. The English translation speaks about only that the leaders of the tribes were present, but actually in the Hebrew it says the whole community of the Israelites, all people of the Israelites were present when the Levites were dedicated to their service or appointed to their service. So I think there's a very democratic element that a community chooses their leader and also gives the authority to them, and not a single person who singles out another person for a duty. With this we will now just once again, we will lift the Torah scroll now, and then we will return the scroll after we have said also a blessing or a mishaberach for each and everyone who is suffering from an illness. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. And on this morning, we have the blessing, the healing blessings on page 371. Once again, we invite each and every one of you, if you have someone you like to be mentioned in the upcoming services for our blessings, of our healing blessings, or if you have at the moment someone you want to mention, please put that into the live chat of our services at YouTube,
or at Facebook, or please send an email to Glynis or me so that we can include them in our prayer for a speedy recovery. Page 371. מי שברך אבותינו ואמותינו אברהם יצחק ויעקב זרע רבקה רחל ולאה הוא יברך את החולים. Arthur Kruger, Claire Cohen, Colin Newman, David Kruger, Denise Rubin, Doreen Greenberg, Elaine Sipora Smith, Estelle Voslo, Helen Burson, Karen Bass, Laura Ormsby, Michelle Ross, and Yvonne Brown. And we have from the Port Elizabeth congregation, we pray for with them for a speedy recovery of Sonia Bruins, Margaret Davidson, Carol Kahn, Ferdi Dome, and Peter Bruins. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחלימם ולרפאותם ולהחזיקם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף השנה בגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו מקור הברכה, אבותינו, may the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mi sheberach imotenu mekor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. And with our Torah scroll still with us, I'd like to also share a blessing for our community and for our country, and especially for those who are taking care of us and all those who are affected by the COVID-19 pandemic and who are taking care of everyone who is sick and ill in the hospitals, but also at home or in the old age homes. All those people do an amazing job, and we couldn't really come through this crisis without them. Source of all blessing, may the children of this community learn these passions from us: love of Torah, devotion and prayer, and support of the needy. May we guide with integrity, and may our leadership be in your service. May those who teach and nourish us be blessed with satisfaction, and may we appreciate their time and their devotion. Bless us with the fruits of wisdom and understanding, and may our efforts bring fulfillment and joy. Baruch atah Adonai, she'otecha levadecha beyirah na'avod. Thus says the eternal God, this is what I desire, to unlock the fetters of wickedness and untie the cords of lawlessness, to let the oppressors go free, to break off every yoke. Share your bread with the hungry, and take the wretched poor into your home. When you see the naked, give clothing, and do not ignore your own kin. If you banish the yoke from your midst, the manion's hand, the evil speech, if you offer compassion to the hungry and satisfy the famished creature, then your light shall shine in darkness. Now return the scroll back into the ark
and may it never be again such a long time that the scroll has to be inside the ark. Will we be blessed as a community to take out the scroll on a weekly basis and more often to study and to grow in its words, in its teaching. We're on page 374, and I will just... You hold it? יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. עוד על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לפני ישראל, עם קרובו. הללויה, הללויה. כי לקח טוב נתתי להם תורתי, אל תעשו. עץ חיים היא המחזיקים בה, ותורמיה מאושר. תרחיה תרחנו עם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, חדש ימינו כקדם. At this point, a first big thank you to Doron and Glynis for accompanying us in our service so beautifully. Before we come to the concluding part of our service, some short invitations to all of you. First, we would love to get feedback from you on the service, so either in the live chat of the stream on Facebook Live or on YouTube, but also please feel free to send an email, to send a WhatsApp. It helps us to improve our service to you, and also we like to hear also compliments when they are there. The next thing is that we have this afternoon or early evening at 6:30 and Havdalah ceremony. So once again, we invite you back to our home when we conclude Shabbat and open the door to the new week. And this is actually just a wonderful way of coming together as a community. It is via Zoom, so you have the chance also to see your fellow congregants. And I can tell you from the last weeks we did that, it was always very nice to just hear and to chat and to see your fellow congregants and just to hear how they are doing and to share
your own thoughts. Another chance to meet with your congregants will be tomorrow afternoon at 3 o'clock, when we have our so-called high tea. And this is just another opportunity to chat and to meet congregants via Zoom. And you're all invited to join us. The links to both will be on our Facebook page, will be also published once again on our Facebook page, and have been sent to you beforehand via WhatsApp to our congregants, and are in the Atkan newsletter. Next week, Thursday, you're all invited, if you want, to join the teaching of our Introduction to Judaism class. This time we have as a topic the comparison of the three monotheistic religions, Judaism, Christianity, and Islam. And if you like to join, please contact Glennis in the office, and you get the code for the Zoom session. Very important, while we have now our services back inside the sanctuary, the building itself is still closed for the public. We follow very, very cautiously the regulations of the government, and also the recommendations we have received in the past days and weeks. And to keep everyone safe and healthy, we thought this is the right approach to really start slowly by introducing the sanctuary again to the service, but not having congregants yet here with us. And the same is true for the office. We have not a presence in the office at this point. So if you want to speak to me or to Glennis, please use the good old telephone, call the office, and then we can arrange also meetings via Zoom or WhatsApp call or Skype, so that we can have, of course, our conversations. This will not stop. We just try to limit the exposure. With this, I invite you to join us now for the concluding part of our service. It's the Aleinu, to be found on page 586. This time is a video by our whole choir, page 586. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונה, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים עמה, ושכינתו זו בגובי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום לשבותה, לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחתיו.
We lovingly recall the members of our congregation who no longer dwell upon this earth. They have a special place in our hearts. We pray this day that all who have sustained the loss of loved ones be granted comfort and strength. Exalted, compassionate God, comfort our bereaved congregational families. Help all of us to perpetuate the worthy values in the lives of those no longer with us, whom we remember this day. May their memories endure as a blessing. And we say, Amen. On this Shabbat Ba'alotecha, we remember Brian Milner, brother of Eric Milner, Michael Burson, father of David Burson, Gunther Seligman, husband of Phyllis Seligman, Joan Collins, aunt of Ashley Sweek, Sidney Solomon, father of Linda Beale, Anne Rogeli, mother of Dr. Elga Rogeli, Jeff Frank, husband of Lucy and father of Haley and Tracy Frank, Louis Jolson, father of Harold and Bruce Jolson, Laser Benjis, father of Gail Asatsky. We remember Lorna Kowalski, mother of Tanya Kowalski and Kevin Kowalski. We remember Didier Garoik, friend of Clive Hall. Emmanuel Lyon Cohen, father of Darren and David Cohen. And we remember Leonard Carlo, father of Dov Carlo. And Phyllis Berman, mother of Gary Berman. Of course, we pause also for a moment to think of the nearly 400,000 people who have died because of the corona pandemic, including the more than 700 individuals here in our own country in South Africa. We also pause to think of those who have died because of this uproar of anti-Semitic and racism all over the world. May we soon find peace once again. Please turn to page 598 as we read together the Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabba, ve'alma divra chivotei ve'amlich malchotei, v'chayechon u'beyomechon, v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agala u'bizman karif ve'emeru Amen. יהי שמי רבה מבורך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ביכתה ושיחתה, תושבחתה ונחמתה, דעם ירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו והכל ישראל, אמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו והכל ישראל והכל יושבי תבל, ואמרו אמן. יש כוכבים שרם מגיע הצער, רק השם הם עצמם עטו עינם. יש אנשים שזכרם מאיר, כאשר הם עצמם אינם עוד אורות עיני המלאכים
Even our weaver bird is back with us and knocking at the door. It's so beautiful to be back in our congregation. Once again, thank you to all of you for watching, for being part of our service this morning. A big Thank you to Doron and Glennis. It was really good, and we hope we followed the protocol. Our compliance officer has given us as direction for the service today. Diane McCall, I hope you are proud with us that we all do what we have to do inside the shul. A big thank you really also to our ground staff and everyone involved in the synagogue, because they prepared, of course, the sanctuary for today's service and made it possible that we can be here. So a big thank you. A thank you to our choristers, to TJ, to Taryn, and to Adam, to Glennis, and Doron. We have two little songs for the end. The first one is Adon Olam, once again live by Glennis and Doron, and then we will bid farewell to this service with Shabbat Shalom, also with the end screen. So thank you each and everyone. Thank you, Chaim, for being here with us. And Adon Olam. Adon Olam, Hashem Malach, B'Tzer Kol Yitzini B'Adon Olam, Leit Nasa, B'Tzer Tzokol, Azay Melech Shemo Nikra Adon Olam, Adon Olam, Hashem Malach, B'Tzer Kol Yitzini B'Adon, Leit Nasa, B'Tzer Tzokol, Azay Melech Shemo Nikra, ואין שני, גם שירו לבק במועדון עולם, ולי ראשית, ולי תכלית, ולא אזלם בסעדון עולם, אדון עולם, השם עולם, בטרם כל יציצי נברא, ונכנסה בחפץ הכל, אזי מלך, שמו נקרא, ואלי, וכל וצור קבלי בצרה אדון עולם, ואוניסי, ובונוס לי, ונתפסי ביום מקרא אדון עולם, אדון עולם, השם עולם, בטרם כל יציא נברא, ונכנסה בחפץ הכל, אזי מלך, שמו נקרא, Akid ruchi, v'tishon v'yayir adon olam, v'imruchi, v'v'yati. Adon elim v'barak adon olam, Hashem alam, v'terem kol yitzii nivra, בחפץ הכל אזי מלך שמו נקרא. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shalom, Shabbat Shalom, Shalom Umvorach, Shabbat Shalom, Shalom Umvorach, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom.